jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa lekoko la Umkhonto wesizwe le rebotse maina a baeteledipele ba lona. Kgetsi kgatlhanong le batlhankela ba tshireletso ya maemo a kwa godimo ba le robedi e buseditswe morago. Tla re diale. Floyd Shivambu o itsisitswe jaaka morulaganyi wa bosetšhaba wa lekoko la Umkhonto wesizwe. Seno ke morago ga go rarole tiro jaaka motlatsa moporesidente wa EFF beke e fetileng. MK re botse le maina a ditokololo tse dingwe tsa komiti ya yone ya bosetšhaba. The national organizer is one and only Nico Floyd Shivambu. Morago ga go kgaogana le lekoko la EFF jaaka motlatsa moporesidente wa lekoko, jaanong Floyd Shivambu o tla mekamekana le gareng ga tse dingwe, thuto ya sepolotiki, tlhabololo ya ditlankana le dintlhakaelo tsa lekoko, ga mmogo le meono le dipatlisiso tsa lekoko la MK. Shivambu a re ga e ka ope mme o tlhophile go sireletsa phetogo mo morerong wa dipolotiki fa a ne a swetsa go ikamanya le lekoko la MK. Ka mosupologo moeteledipele wa EFF Julius Malema o ne a kgala ditokololo tsa lekoko tseo a reng di ekile lekoko ka situ le go ipatlela mafulo a matalana. Who are in favor of the revolution, because revolution is the content of what we're standing for. It's not just no, if it's me, you are betraying me. You know, some people will say, you are betraying me. Where does that enter? And you don't even once suggest that I'm betraying the revolution. I will never betray the revolution. Because we're not in the business of trying to please each other's egos here. We're in the business of building a revolutionary movement that is going to emancipate the black majority and Africans in particular, and we're unapologetic about that. That is what we stand for. And President Zuma, when he was inducting all of us yesterday, he says that we might be friends, we might think we're friends, but friendship won't apply here. Moeteledipele wa lekoko la MK moporesidente wa Maloba Jacob Zuma wa kgoletse Shivambu go nna radipolotiki yo nang le boammaruri. O ne gape a tlhalosa gore o ne a raya jang fa ne a re o tla swela mo ANC. Precisely because that organization was established by those people, some of us will respect that organization which was established by our ancestors. Because it was correct, it was true, it was defending the nation. Now, if then the leaders of that organization at a given time turn away from what was given to all of us, they are actually undermining our ancestors who were correct and undermining the organization itself, which is our tool to liberate ourselves. Lekoko la re ga jana ga letle go bitsa conference ya ditlhopho ka ntlha ya fa e le go nyatsa sopo sengwe le tswelelopele mo lekokong. Lekoko le ganne go tshwaela ka dikgato semolao tse di tserweng ke ditokololo tsa palamente tse di beleseditsweng kgotsa kgetsi ya bosenyi e butsweng kgatlhanong le moeteledipele wa lona, mme la re merero ka bobedi e mo matsogong a molao. Tona ya Lefapha la Boitekanelo Ngaka Aaron Motsoaledi a re setlankana se se ka ga tekano mo mererong ya boitekanelo se se saenilweng se siametse go ka diragadiwa. Moporesidente wa Namosa Tshwere Paul Mashatile o ne a tsamaisa tiragalo ya go saena leano le le ikaeletsweng go lere tekatekano mo thebolong ya ditirelo tsa kalafi kwa Union Buildings kwa Pretoria. Leano leno le le ka ga kalafi le le sa tswang go saenelwa le tlhodilwe ka 2019 ka maikaelelo a go le tirisano mmogo magareng ga maphata a botlhokwa go netefatsa gore go nna le dipholo tse di namatsang tse di ka ga boitekanelo le kalafi mo nageng. Motsoaledi a re letla ka nako e lephata la boitekanelo le lebanweng ke dikgwetlho tse di jaaka matlole le mafaratlhatlha gareng ga tse dingwe. We are now at the point where the compact must move into action and improved health outcomes and impact be felt. We are ready to get our marching orders from you
Acting President and President Ramaphosa, we're very ready. Mashatile o rile puso ya tolosa le go tokafatsa mafaratlhatlha a tlhokomelo ya boitekanelo. Gape o tlhagisitse fa tshwengwa ke bonweenwee le tsamaiso e sokameng. Healthcare funding faces challenges due to budget cuts and a constrained fiscal environment, compounded by, amongst others, inefficiencies, mismanagement, and corruption in resource allocation. Khabagare mokgatlho wa kgwebo Business Unity South Africa wa re le fa o ema leano leno nokeng o kgatlhanong le mokgwa o puso e le fetotseng ka ona jaaka e dirile jalo ntle le ditherisano le fa go le jalo mekgatlho ya bosetšhaba ya baoki dinosa le South African Medical Association Trade Union Samatu ba ema nokeng legato leno la bobedi la leano leno. We are in full support, hence we are a signatory. Our view, as we've indicated, is that we've got the NHI Act in place now. The framework is there for us to roll out the NHI, and this compact is that very necessary kickstart to the process of rolling out the NHI, to which we are fully committed. And really, this is what, for many of us, are looking forward to transforming the healthcare and provision for the people of this country. We are trusting that it's going to take our challenges forward, because remember today the compact has got 10 pillars. Some of the pillars are the challenges are facing nurses or healthcare on every day, like the issue of staffing, issue of infrastructure, the issue of good governance. So we're hopeful that after signing this compact, we'll be in the next 4 or 5 years, we'll be seeing some changes in the healthcare system. Mashatile a re fa e le gore ke boammaruri gore boitekanelo ke lefa la setšhaba go matshwanedi gore naga e siamise tsamaiso ya yona ya boitekanelo. Meyara yo sa tswang go tlhophiwa wa kgotla toropo ya Johannesburg Dada Morero o batla go aga sešwa tsela ya Lilian Ngoyi gore fetolelwe go nna phaka ya baagi. Leano leno ke lengwe la maano a gagwe a go tsosolosa masepala ono. Baagi ba ba mo mmileng wa Lilian Ngoyi le setšhaba se se kwa bogare jwa toropo ka kakaretso ba ka nne ba bona go agiwa ga phaka mo mmileng o go thuntseng ga se kwa go one. Meyara yo mošwa wa Johannesburg o batla go fetola projeke ya kago ya tsela go agela baagi ba ba nnang kwa karolong eo lefelo la boitapoloso. Rakontraka yo thapetsweng go aga tsela o reteletswe ke go tlotla matlha le melao e neng e beilwe mme se se pateleditse meyara go emisa kago e nngwe re ya rakontraka yo mošwa. And I'll be frank and open, I don't think we should continue and reconstruct the road. I've got a view that probably we should not continue to be building for the car, but we should be building safer places for our residents. And you know that the bulk of the that area that the explosion happened, it's actually residential. So we have to rethink. But I think we'll come back with a proper announcement soon, whether we continue to rebuild the road or perhaps we should look at building a park. Gape meyara o itumeletse tiragatso ya motsamaisi wa toropo Floyd Brink yo a kaileng fa tiragatso ya gagwe e le maduo a le mararo go tswa go tlhano mo tirong eno. Le fa go le jalo Morero o tlhagisitse maphata mangwe a tlhokang tokafatso jaaka tsamaiso ya dikontraka tsa batlamedi ba ditirelo tsa toropo. Well, the review did give us a satisfactory performance of both of them, which is just above, because we value and assess you between 1 and 5, and they've performed just above 3, because also the period had to be shared. One did 8 months, the other did 4 months. So we're pretty much satisfied, but there are things that we have raised that we are not happy with, which we think they still have to do much about it, especially contract management, which we think is an important aspect. Gape meyara mogolo o ikanne go kgaratlhela thebolelo e tokafetseng ya ditirelo mo toropong ka maiteko a go rotloetsa baagi go duelela ditirelo le go tokafatsa matlole a toropo.
Kgetsi kgatlhanong le batlhankela ba tshireletso ya maemo a kwa godimo ba le robedi ba ba golagantsweng le motlatsa moporesidente Paul Mashatile e buseditswe morago go fitla ka Tlhakole ngwaga o tlang kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Randburg. Batlhankela bao ba latofadiwa ka go keteka batho ba le bararo ba ba neng ba kgweetsa mo tselafefong ya N1 mono Johannesburg ka Phukwi ngogola. Paki e ntšha eo e leng mosekaseki wa tsa forensiki o na rebola bopaki malebana le gore a video e neng ya phasaladiwa ke ya nnete kgotsa nnyaa. Paki eo e kgobokantse ditshwantsho le difaele tsa USB tseo di nang le dikgatiso ya video ya nnete le eo e leng kgatiso ya yone go tswa mo doketeng ya molao. Le fa go le jalo kgetsi buseditswe morago ka ntlha fa magistrata le basekisi ba ba tsamaisang kgetsi ba tshwaregile mo dikgweding di le mmalwa tse di tlang ka ntlha ya tiro. Moeledi wa balatofadiwa botlhe ba le robedi o boditse bopaki gore o kgonne jang go netefatsa gore a video eo ke ya nnete. Are you saying that the video which was played in court now and has been played throughout and is the same video of what you analyzed, or this is a copy? The original video was on a USB, the exhibit. Was on a USB thumb drive, it was an exhibit. This one is actually the copy of the one that was the thumb drive. Paki e dumetse gore e dirile phoso fa ene e tshwaya mogala wa USB mo doketeng. When did you realize that you have made the mistake? During consultation. When was that? It was the previous time I was here at court. Maluleke a re kgetsana ya forensiki eo e nang le di USB tse di nang le bopaki e ne e butswe. I've noticed that the seal is broken. When did you break that seal? I did not break the seal. I completed this on the 23rd of August, Your Worship. After that, it was not with me. Balatofatswa ba le robedi ba golotswe ka beili ya diranta di le dikete di le 10 mongwe le mongwe. Kgetsi e buseditswe morago go fitla Tlhakole a le malatsi a le mararo mo ngwageng o tlang. Masepala wa Sidika wa ngaka modiri molema kwa Northwest o ikuela tsereganyo ya mapodisi go kgatlhanong le go sengwa ga mafaratlhatlha a metsi. Baagi kwa masepaleng wa selegae wa Ditsobotla ba ntse ba sena metsi sebaka sa dibeke ga jaana mme go begwa e le ka ntlha ya go sengwa ga mafaratlhatlha a metsi. Tshenyo e tseneletseng ya mafaratlhatlha kwa bodutelong jwa metsi jwa Lichtenburg. Batlhankela ba masepala ba re go ka nna botoka fela fa go ka tshwaraganwa go lwantsha bosenyi jono. Ba dira ka dikgoka mme se se re belaetsang ke gore o kare ba thusiwa ke bangwe mo gare ga rona. Ka jalo go na le legodu le le kwa ntle le legodu le le ka fa gare. Go bonala sentle gore ba tshireletso ya rona security ba ne ba robetse. As the mayor said this morning, the reservoir was at 80%. That means we've got more or less 7 million litre in the reservoir. We need at least 16 million a day to supply in the morning and in the afternoon water. Manoko a utlwalela thata baagi. No ya ba tshwara ke mara ka ba metsi ba ka ska sena tla tla tlo ba budisa ke di jara re tlhoka metsi ene go godimo kwa rena re tlhoka metsi thata go gaisa batho ba ba ka. Baagi ba bangwe ba duela madi a mantsi go bona metsi. If I run up the numbers, I have to bring in from the farm once a week. I come in, I fill the tank, and then I have enough water for the house for the week to follow. So we can work per kilometer, well, it could be running up to 600, 700 rand a week just to get water for the house. Masepala wa Sidika wa ngaka modiri molema wa re o tlhatlhetse kgetsi ya tshenyo le go utswa. Sentle Englihihi, SABC News, Lichtenburg.
Mapodisa a thupile diritibatsi tsa boleng ba diranta di le dimilione di le 80 kwa Douglasdale kwa bokone ba Johannesburg le go tshwara baditšhaba ba le babedi. Mokomishenara wa mapodisi mo Gauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni a re go begwa ba belaelwa bao ba dira dipilisi tsa Mandrax. Mapodisa a fitlhetse dithunya tse pedi tse di senang di-license le go thopa metšhini e le mebedi. Go begwa mongwe wa lefelo leo a le hirisitse. From the outlook of the things, you can see that this is a Transtal laboratory producing Mandrax, though we have to take this for forensic lab laboratory where they have now to do the process flow, and then 2 individuals are arrested, and there is 2 firearms, unlicensed firearm. There's also 3 pellet guns and then 1 replica firearm. One can see that the people who are arrested, they are not really South Africans. One can say that this process of operations of producing these drugs is transnational. The street value of these drugs, one can clearly indicate that as the street value of approximately 80 million, because that machine is a high-pressured machine which can produce within a second quite a number of tablets, and then in an hour then it's also high volumes which it can be produced on this crime scene. Tonakgolo ya Northwest Lazarus Mokgosi a re go tlhokega kgato ya ka bonako go namola ikonomi e tekatekang ya porofense eo. Mokgosi o buile seno kwa tiragalong ya go thankgolola kgotla e malebana le merero ya ikonomi le peeletso. Tonakgolo senyega thata ka seemo se se bokoa sa ikonomi seo se bakang gore batho ba latlhegelwe ke ditiro. Ka ntlha mathata a etegelang a seelo se se kwa godimo sa botlhokatiro, Tonakgolo Mokgosi o kopa kgakololo mo go baitsanape ba ikonomi le ba mafapha a farologaneng go thusa puso go diragatsa maano a tla tokafatsang seemo sa ikonomi ya porofense. We have a great potential as a province to revive our economy, industries, and create jobs. There are signs of recovery, but not at the pace and the scale required to make an impact. If we introduce correct policies and plans, the agricultural industry is expected to attract investment to the tune of over 10 billion, followed by the construction sector with over 6.6 billion. This will result in the creation of over 50,000 job opportunities. Mongwe wa maloko a khansele ke Professor Raymond Parsons go tswa Northwest University Business School yo a dumelang gore ba tla atlega mo tirong ya bona. That the council can focus on stressing the importance of urgency, of implementation of the policies of the projects that will make a difference on the ground, and in particular will build confidence. Instead of hand-wringing about the Northwest, we'll be hand-clapping in a few years' time, because the council will have helped the government and the private sector to improve the economic and the job performance of the Northwest province. Kosadi mo profenseng e itumela kgato ya puso ya profense. Premier o ile gore go se go na le maano a le mantsi a tshwantseng a tsengwe tirisong. Re tshepa gore advisory council e tla tla ka mogwele gore maano a tsengwe tirisong ka teng e tla diragatsa gore e bone dilo tse e leng gore di ka diragatswa mo bokapeleng mo bokagare le tse e leng gore di tla emela nako telele tse e leng gore di tla tshwanne go diragadiwa mo provinceng ya rona. Mokgosi ke modulasetilo wa khansele eno eo e na le maloko a le 16. Bakhuduthamaga ba le 7 ba mafapha a farologaneng ke karolo ya khansele. Thabiso Moss, SABC News, Mahikeng. Mokatisi wa setlhopha sa cricket sa banna sa T20 sa Africa Borwa Rob Walter a re maitlhomo a setlhopha ke go tshameka botoka kgatlhanong le West Indies mo metselentseleng ya metshameko e le meraro ya T20 fa a bua pele ga pula madibogo ya metseletsele ya Labotlhano kwa Trinidad. Walter a re batile moko gore ba tlile go fenya Windies.
Mokatisi wa Orlando Pirates Jose Rivero a re batlile go dira ka natla go diragatsa bontle mo setlheng sa lega ya CAF. Le fa go ntse jalo Pirates mo kgatelelong ya go fenya setlhopha sa kwa Madagascar sa Disciples FC mo legatong la bobedi la metshameko ya go sa legale ka moso maitseboa. Setlhopha sa Orlando Pirates se leka go busha seriti sa yona sa maloba phadišanong ya Champions League. Pirates ebile setlhopha sa pele go tswa Sub-Saharan Africa go ba dinkgwete tša kontinente ya Africa ka ngwaga wa 1995. Ba latlhegetswe gape papading ya di-finale ka 2013. Gabjale fomo ya bona phadišanong ye e theogetše fase. La mafelelo ge Pirates e fihlelela legato la di-group stages e be e le ka ngwaga wa 2019. E fela mohlahli wa Pirates Jose Rivero o re ba tlo dira ka gohle go šoma gabotse go ya pele. We are ready to make it possible that we going through the next round. We are preparing ourselves to win the match. We don't need to win the game 10-0. We just need to win the game. Mošomo wo o lebanego Pirates ke go fenya sehlopha sa Disciples FC go fetela legatong leo le latelago. Dihlopha tše di ralokile maleka a lee sehlopha mo bekeng ya go feta gomme Rivero ga a kwešiše gore ba paletšwe ke eng go fenya papadi ya go feta. It's about us. It's about find our rhythm as soon as possible in the game. Have a good beginning. Obviously, it's gonna be key. Go sa le bjalo mokaptene wa Pirates Innocent Mayela o re ba raloki ba kwešiša bohlokwa bja go šoma gabotse phadišanong ye. For most of the players, so yeah, it's an opportunity for us to grow within the competition and approach the competition with a lot of humility. But yeah, we're looking forward to compete with the best in the continent and test ourselves, you know. Mayela o re ba kwešiša seo ba swanetšego ke go se dira go sasa gore ba tšwelele. We played the first match away from home against a team that we didn't know that well. But now we have the information that we need to prepare for the second leg here at home. Bafenyi papading ya go sasa ba tlo gahlana le sehlopha seo se fenyago magareng ga African Stars ya Namibia le Johannesburg Galaxy ya Botswana. Pego ka Sefiso Ramara wa ditaba tša SABC Orlando Soweto. Tine di le kalo tsa segonjono motho sala sentle. Ke a dimilwe ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jo fa re lebella botlhaba jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 30 re lebella bokone le bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso fa re lebelela go bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le lekhubu mo ya otsididi me re lebelle gape mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go aparelwa ke mowane le pula ya diperesente di le 30 ba maemo a bosa ba nna le gone go re tsibusa ka phefo go rarela karolo ya lobopo me bontsi jwa naga le bogare jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso teng fa re lebella mo bogare jwa naga go tla nna le gone go nna le diphefo tsa naga go rarela karolo ya Upington go go bophirima jwa naga re lebelle di-temperature tsa rona fa re lebella mo Gauteng go tla nna le gone go nna go thutafala mo mosong ko Pretoria ka digata di le 7 go di le 23 Johannesburg ka digata di le 6 go di le 22 fa re lebella Limpopo le teng mo provinceng go itekanetse Polokwane ka digata di le 7 go di le 19 fa re lebella Phalaborwa ka digata di le 11 go di le 20 province ya Mpumalanga le teng fa re lebella Middelburg go tla nna tsididi ka digata di le 4 go di le 22 fa re lebella Emelo ka digata di le 9 go di le 20 fa re lebella
KwaZulu-Natal Lady Smith le yone e tla nna le gone go nna tsididi ka digrata di le 4 go ya go di le 21 fa re bela Kokstad ka grata e le 1 go ya go di le 23 Eastern Cape le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Komane ka digrata di le 4 go ya go di le 26 Grafrinet ka digrata di le 3 go ya go di le 31 Western Cape go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn ka digrata di le 5 go di le 33 fa re bela Riversdale go tla nna tsididi ka digrata di le 7 go ya go di le 30 Northern Cape ha re lebella go bophirima go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Springbok ka digrata di le 14 go ya go di le 26 Calvinia ka digrata di le 9 go ya go di le 28 Free State fa re lebella mo provinceng le teng Frankfurt e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong fa re lebella Welkom ka digrata di le 7 go ya go di le 25 Bloemfontein go tla nna tsididi mo mosong ka digrata di le 2 fa re lebella mo Bokone bophirima le teng mo provinceng go lebega go itekanetse Mahikeng ka digrata di le 11 go ya go di le 22 Ottosdal go tla nna tsididi ka digrata di le 5 go ya go di le 23 fa re bela Vryburg go tla nna tsididi mo mosong ka digrata di le 7 go ya go di le 25 le ko Taung fa re lebella mo Thapameng ka digrata di le 27 mo gaetsho maemo a bosa fela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.